ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋੜਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਖੋਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜੋ ਰੈਂਟਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Le chef de l'opposition. The Prime Minister claimed that the government would take on debt so that Canadians wouldn't have to, forgetting, of course, that it's Canadians who pay all of that debt through their taxes. And now they're paying it because they have the biggest household debt of any country in the G7. In fact, family debt in Canada is bigger than our entire economy, prompting our banking regulator today to force banks to take on more of a rainy day fund to face down future defaults that they expect will rise as a result of growing interest rates. The Prime Minister's inflationary policies are driving up interest rates on Canadian mortgage holders. Will you balance the budget to bring down inflation and interest rates so Canadians can keep their homes? Hear, hear. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, Canadians are struggling, and that's why we continue to step up with investments to help them out with dental care, with support for low-income renters, investments in housing, investments in supporting families. So at the same time that the Conservative Party is proposing cuts and austerity, we're continuing to invest. But if the leader of the opposition really wants to come clean with Canadians, will he talk about whether he's going to cut childcare for families or dental care for children or better health care services? These are the things that he will be cutting, Mr. Speaker. Honourable Leader of the Opposition. The Prime Minister is, after 8 years, is imposing austerity on Canadians. I just told the story in French of a Quebec family who's seen their mortgage payments rise by 64%. She's making, the mother of that family is living austerity by having to cut back on her expenses and probably move into a tiny apartment as a result of his inflationary spending. Even his finance minister admits that deficits drive inflation, and inflation drives higher interest rates on families just like this one. Will he reverse his deficits, balance the budget to bring down inflation and interest rates so Canadians can keep their homes? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the Leader of the Opposition is proposing cuts in supports to Canadians at the same time as Canada actually has the lowest deficit in the G7, the best debt to GDP ratio of the G7, and we've preserved our AAA credit rating, and that's so that we can continue to be there to support Canadians with investments in them, in their families, in housing, in the kinds of supports that the Leader of the Opposition would cut. So he's just continuing his attacks to try and distract from the underwhelming election results he got last night.